recordemos muy pronto porque tuvo problemas y la neumática nos dio un poco mal. Estamos en la vuelta, estamos en la zona del hotel, de bonitas estas dos curvas. Y ya está en esta zona donde llegas a la última curva, esta es la última curva 16, con un asfalto mucho más rugoso. Fijaos en la diferencia de cambio de asfalto, donde ya el neumático llega sobrecalentado, ya ese asfalto hace realmente mucho más tiempo y abierto de lo que acaba de meter la temperatura del neumático arriba de
Carlos recortando distancias con Pierre Gasly, que luego subido ahí en la 14ª posición de la clasificación. Estamos en la vuelta 31 de 58, todavía queda media carrera, queda media carrera y todavía una parada por lo menos para todos. Bueno, queda todavía mucha tela que cortar y la verdad es que las diferencias son pequeñas. Exacto. Excepto a quien sabemos, ¿no? Verstappen, por Sí, ejemplo, pero segundos, pero todos los demás. llevamos
Pero que se ha quedado detrás. Buena jugada de Mercedes. Sí, sí. Ha llegado la posición a Norris, se ha corregido, Norris ha hecho la parada y ha reaccionado Mercedes rápido en la vuelta siguiente. Por eso, pero no me extrañaría que Hamilton comentase también. Llaman a Leclerc, parada de Leclerc ahora. Se está poniendo el tema, hay que dejar a todos los automóviles de la cara de delante y montar un undercut, es ahora. Parada importantísima para Leclerc, ¿eh? Porque realmente pide. Se ha quedado medio parado el coche saliendo, ¿eh? Cuidado que salimos delante de Stroll. Oh, no, va a salir Luis. Es que es un poco raro. Sí, sí, ha salido un poco raro de Stroll. ¿Qué manera estaba disparando a Russell y Sainz? Y parada de Hamilton también, ¿eh? Parada de Russell, que ha sido muy buena. Esto le puede dar un poco una onda, porque el siguiente vuelta tiene que echar tanto ahora, ¿eh? Ya veremos si recupera. Leclerc por detrás de Stroll, y justo delante también de Russell que está ahí, con Norris que son los peligrosos para él. Y después está haciendo una parada a Russell Norris, pero obviamente llevan un minuto de fuego y no para más. O sea, que debería caer Sí, el no tiro. sería de Russell, que todas las grietas son por el mismo acelerador. Se pone todo un tono, coño. Con todo. Ahora mismo se pone todo un tono.
cago en... Papá, ¿qué mesa juego? ¿Helado? Hoy no está lloviendo, nada más que yo.
vuelta.